So are you ready to go on the live stream? Yes, I'm starting it now. Okay. Nama Shristam Manamapi Rishachi Putram Atrana Surupam Rupam Tasagaja Muripurim Maturim Hoshtuayati Radha Kunda Magiribaram Ahoradika Madhuvasam Raptoyasi Pratita Kripaya Sri Guru Tamnatosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaye Kadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Himabhadivyatchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihina Aparada Lakshay Chiltastu Kahamari Torang Kamodi Kripa Maitam Shanam Prapanna Brinde Numaste Charanaravindam Brinde Numaste Charanaravindam Sham Sundar Skandashika Smahas Murali Manara Radhika Rasakamama Kripanidhe Sopriya Charna King Kurin Kuru Tavai Vasmi Najivami Tayavina Tirikyaya Devi Tam Nayama Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Nitilila Pravishta Om Vishnupada, Ashtotara Satasvi, Rupanu Acharya, Sila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en forma de miles de flores a los pies del loto de mi amado maestro espiritual, Nitya Lila, Om Vishnupada, Astotara Sata, Rupa Nugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of us, Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Также приношу тысячи и тысячи поклонов моему Парам Гурудеву и всей нашей Рупануги Гуру Шишья Парампаре. And finally, I offer my pranam to all the Vaishnavas and Vaishnavis around the world. Finalmente, В конце концов, я приношу поклоны всем Вайшнавам по всему миру. Vanchakalpa. So, our subject today is archan and bhajan, and specifically in relation to the subject of how to attain one's siddhadeha, one's eternal spiritual form. Тема сегодняшней лекции будет, что такое арчана и что такое баджан. И в особенности будет это обсуждаться в ракурсе того, что такое сиддхадеха, духовное тело. Очень глубокая тема. Широкая тема. Complete it in one conference together, but at least we will try to open the door to understanding this subject today.
Это очень глубокая и широкая тема, она не может быть объяснена в одном классе, но, по крайней мере, мы начнем это обсуждать. Estas puertas para poder entender este tema. So I'd like to preface the discussion first with a consideration of how we attain transcendental knowledge. То есть мы начнем нашу дискуссию с того, что нужно определиться, как мы получаем трансцендентное знание. Espiritual. Because on this subject there are many divergent opinions. Потому что по этой теме существует очень много разногласий. So it's important to understand how we receive authentic transcendental realization. Очень важно понять, каким образом мы получаем аутентичные трансцендентные реализации. Experimentación o esta realización espiritual divina. So, first of all, you should know that Shraddha or faith is of two types. Прежде всего нужно понять, что шрадха бывает двух видов. De dos tipos. One is called Lokik Shraddha, that is a conventional or worldly material faith. Первое – это мирская вера, локик шрадха, это такая обычная вера. Material. And the other type of faith is called Paramarthik Shraddha, that is transcendental faith. И второй вид веры – это трансцендентная вера Парамартхик Шрадха. Fe trascendental. So what is the difference? Какова разница? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? If there's a devotee and he believes something because he met 10, 20 or 100 or even 1,000 devotees and they're all saying the same thing, and so he believes it because everyone is saying it, then this is the Lokik Shraddha, material worldly faith. Если так случилось, что вы на своем пути встретили там 2, 3, 10 преданных, сотни, тысячи преданных, и все говорят одно и то же, и так ваша вера тоже, то есть зарождается из такого вот убеждения, то вот эта вера является локик шрадха, это мирская вера. Lokik Shraddha es la fe mundana, el mundo material. There are many ideas on the path of bhakti which are very widely accepted and very popular also, but they are completely wrong. Hay muchas ideas sobre el Множество идей на пути бхакти, которые очень широко распространены и широко принимаются, но они полностью неверные. erróneas. On the other hand, the Paramarthik Shraddha is the Shastriya Shraddha, faith in what is written in Shastra, in scripture. С другой стороны, Парамартхик Шрадха – это вера в то, что написано в Писаниях, в Шастре. Fe que se tiene en lo que dicen las escrituras. Now, sometimes we see that devotees, they quote the Shastra also, and they have many arguments for their position, which are apparently based on Shastra. But this is also incorrect sometimes. Иногда мы можем видеть, что преданные цитируют шастры, и кажется, что их утверждения основаны на шастрах. Но это может быть также, то есть неправильное представление об этой шастре. Because actually the Bhakti Tattva cannot be understood by the Kanishta Adhikari. Потому что Бхакти Татва, она не может быть понята Каништа Адhikari. Por un canista vicari. As long as the heart is darkened by anarthas, unwanted desires, there's no possibility of understanding Bhakti Tattva. То есть до тех пор, пока наше сердце осквернено темнотой от этих материальных желаний, анарт, нет квалификации понять, что такое Бхакти Татва. So in Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pad says, Swalpa pirucha eva syad Bhakti Tattva Vabodhika. The meaning is that until one has gone through anartha-nivritti, nishta, and then some ruchi is coming, until that point,
anyone cannot understand Bhakti Tattva, but if a little bit of that ruchi is appearing, then Bhakti Tattva avabodhika, then the person can understand the truth about Bhakti. То есть до тех пор, пока в нашем сердце хотя бы немножко ручи не проявится, то есть у нас способности понимать, что такое бхакти-татва. То есть все наши представления являются мирским. А вот когда оно появляется, тогда то есть вот это приходит понимание о том, что такое бхакти-татва. So it is said, Yasya deve para bhakti yatha deve tathagaro tasyaiti katitayata prakashante mahatmana. The meaning is that only in the heart of that great soul, who, just as he has para-bhakti, pure unalloyed devotion to Krishna, similarly, he has the para-bhakti to his Gurudev. Only unto him is the katita artha, the meanings of the scripture, revealed, illuminated in his heart. Значение Писаний открывается только той личности, у которой есть очень глубокая твердая вера в Господа и такая же твердая вера в своего гуру. Dios de la misma forma tiene por su guru ese bhakti puro, entonces solamente a él se le será revelado como una iluminación este conocimiento. So this verse is very profound. Очень такой en realidad este verso es algo. It's saying that there is artha. Artha means the meaning of the scripture. Есть артха, существует значение Писаний. Referencia al significado de la escritura. Now one may say that the scripture is written in Sanskrit. Но кто-то может сказать, что Писание написано на санскрите. Sánscrito. And it can be translated into English and to Spanish and other languages. И это может быть переведено на какие-то другие языки, на русский, там, украинский и так далее. So, then we can understand the meaning of the scripture by reading and looking in a dictionary for the meaning, the artha of the words. И можно тогда, то есть, смотреть в книгу и смотреть в словарь и понимать артху, то есть значение каждого слова, словарное значение каждого слова. Significado. What is the problem to understand the artha, the meaning of the words of the scripture, when you can look for the meaning of those words in the Sanskrit dictionary and discover it? What is the necessity to go through this difficult process of giving your life in the service of Guru? Зачем тогда, то есть, предаваться гуру, столько трудностей при этом испытывать? Можно просто брать словарь санскритский и так вот изучать каждое слово Писаний и раскрывать его трансцендентное значение. Su vida al maestro espiritual, al guru. So, extracting the essence of Srila Jiva Goswami's Tattva Sandarbha, Srila Bhaktisiddhanta Thakur has explained it in this way, the following way. И взяв суть Татвасандарпи Джишилы Дживы Госвами Бхактисиддханта Сарасвати Такуру, он объясняет этот момент следующим образом. Explica de esta forma. So, the meaning of a word is called a vritti. Значение слов называется врити. De esta palabra que es llamada vritti. That is the power of a word to convey its meaning. Ese es el poder que tiene la palabra слова выразить свое значение. Su significado. And there are different ways of that power manifesting. И существуют разные пути, как вот это могущество выразить значение проявляется. The one method is the etymology of the word. И один метод это этимология слова. Etimología de la palabra. That means if you break down a word into its components, then you try to understand it based on the components of the word. То есть мы разбиваем слово на компоненты, и на основе этих компонентов мы выводим значение этого слова. Vas a saber el significado de esta palabra. For example, pankaja. Panka means mud, and ja means born. So what is growing out from the mud is called pankaj.
Пример слова панкаджа, то есть панка – это грязь, джа – то, что растет. То есть и перевод вот этого слова лотоса, то есть панка, джа – то, что растет из грязи. Types of plants grow in mud. De hecho, hay muchas Какое variedades de растение plantas растет que nacen из de lodo. грязи? Meaning of the word, and there's some confusion. Y si Because comas it's not clear what you're talking about. Ну и так мы не Y si поймем comas точно, о чем идет речь. de la palabra, no va a estar completamente claro, no se va a saber. So there's one type of semantic power that is called rudivriti. Существует такой один вид семантического значения, называется рудгиврити. And that means the conventional meaning of the word. Это значит такое обыденное значение слова. So though pankaja means born from the mud, and it could refer to many things by the yoga vritti, by etymology. But by rudivriti, that means by the conventional meaning, pankaj means lotus flower. То есть благодаря вот этому этимологии, то есть то, что растет из грязи, это может относиться к многим другим растениям. Но благодаря вот этому обычному значению, обыденному значению, мы знаем, что это относится к лотосу. То что как принято Vamos a ver qué se refiere a la flor de loto. So rudivriti means not the etymological meaning, but the natural conventional meaning, as it is generally accepted. То есть вот это рудриврити, это не этимологическое значение слова, но это слово, это как обычное значение слова, как его используют, то есть в большинство людей. Now, this rudivriti also has three types. А рудгиврити также есть три вида. Es de tres tipos. There is the agya rudivriti, the meaning of words and sentences as they are understood by people in Rajagun and Tamagun. Есть агья-рудиврити, то есть это то, как понимают эти слова люди в Раджагуне и Тамагуне. Entienden en las personas en general. Because they are agya. Agya means in ignorance. Потому что они агья. Агья это значит они в невежестве, то есть у них нет никакого образования. Conocimiento. Then there is sadharan rudivriti. Sadharan means the ordinary rudivriti of persons who are sattvic, and they have the correct meaning of the word in its worldly sense. И садаран рудиврити это человек, который уже образован, и он может понимать слово, то есть в таком обыденном мирском понимании очень хорошо. And then there is vidvat rudivriti. Vidvat rudivriti means how a word is experienced. The meaning of a word is experienced by an enlightened saint. И видват рудиврити это значение слова, как понимают его просветленные мудрецы. So the speciality of vidvat rudivriti is that when the word is heard by the sadhu, then he experiences directly the object to which the word is referring. In other words, abhinatvam nama namino, the name and the person referred to by the name are experienced as exactly the same in his consciousness. Другими словами, вот когда он что-то описывает, то что он как воспринимает, он это передает, вот полное значение через свои слова. Абин ват нама намино, то есть вот, то, что он говорит, оно не отлично от истинного значения этого слова. El santo nombre, que el nombre no es diferente de el Krishna, de Dios. Because a person whose anarthas have cleared, then they experience their hridakash, the sky within the heart.
Потому что тот личность, чье сознание очищено, он воспринимает хридакаш, пространство сердца. Espiritual en el corazón. And when the sound enters into the Hridakash, the sky of the heart, the sound of the holy name, or the sound of Sri Krishna's qualities and pastimes, then they are directly experienced there as Krishna himself, directly as Krishna's qualities and pastimes. И когда, то есть в этот чистый хридакаш, вот это пространство в сердце входит либо звуки святого имени, либо звуки описания качеств или Господа, тогда вот этот преданный, он их непосредственно воспринимает. Desde Krishna, los pasatiempos de Krishna, entonces directamente lo experimentan a él. You know, Srila Bhaktivinoda Thakur said, Ved Gagane Viraje. Oh, the sunlight of the holy name rises up within Rid Gagan or Ridakash. Rid Gagan means within the sky of the heart. Бхактивинод Такур говорит, что звуки святого имени, они проявляются в пространстве сердца. Es decir, en el cielo del espiritual del corazón. So the person whose heart is not free from anarthas, they cannot hear the true nature of transcendental sound. Личность, чье сердце полно анарта, он не способен слышать трансцендентный звук. Escuchar el sonido trascendental del santo nombre. When any name or description or verse of the scripture enters into their ear, then their heart is dark and they begin to speculate, oh, what does it mean? What does it mean? И когда вот звук какой-то входит в ухо такого человека, чье сердце очень черное от анарт, то он сразу начинает спекулировать и думать, что это может значить. Ese sonido y comienza a especular. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? So, at most, they can interpret according to Agya Ruddhi Vritti or Sadharan Ruddhi Vritti, but they cannot experience Vidvat Ruddhi Vritti. Он может таким образом интерпретировать в соответствии с Адаран-руди, в соответствии с Авидвад-рудхи, но не может понять истинное значение Авидвад-рудхи. Can experience the statements of the scripture in Vidvat Ruddhi Vritti as a direct experience, then they cannot understand the meaning of scripture. А до тех пор, пока личность она не сможет воспринимать, то есть Авидвад Рудхи Врити, то есть истинное значение этих слов с очищенным сердцем, она не сможет понять истинное значение вообще этих писаний. Can be cleaned by the full surrender and devotion to the service of Shri Guru. А сердце может очищено полным преданием и служением Шри Гуру. Visión completa a Sri Guru. And so this is the meaning of the verse. Yasya deve parabhakti yata deve tataguru tasyaiti katita yata prakashante mahatmana. If one has devotion to Krishna, pure, and similarly pure devotion to Guru, then all the meanings of the Shastra, they manifest directly in the Hridakash, the sky of the heart. И это вот значение этого стиха, то есть когда преданный имеет полную веру в Кришну и своего гуру, то все значение священных писаниях проявляется в Хридакаш, пространстве его сердца. Entonces todas las escrituras automáticamente se le revelarán como una luz. So that is not a revelation of the meaning, only in the semantic sense of meaning, but it is a direct vision of Krishna and his associates. И это не просто семантическое какое-то значение, это непосредственное видение Кришны и его спутников. Krishna y de sus asociados. So the conclusion is that our Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he used to say, one should neglect the opinions of thousands and thousands of people don't have realization, and just offer your ears to listen from a transcendental source. То есть Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он заключает, что вы должны отвергнуть мнение тысячи и тысячи людей, у которых нет реализации, и слушать только одного, у которого есть эти духовные реализации.
la experimentación y solamente abrir los oídos para escuchar de aquellas personas que tienen realizaciones trascendentales, espirituales. If you want to have auspiciousness in your life, Если вы хотите, чтобы ваша жизнь принесла благо, ¿verdad? thousands of people may stand upon the rooftops and shout their opinion, but we never listen to them. эти тысячи людей, они могут стоять на крышах своих домов и выкрикивать свои мнения, но не нужно их слушать. But rather, we will only submit ourselves to hear from the lips of perfect pure devotees. Но мы должны отдать свои уши, чтобы слушать совершенного чистого преданного. Votos puros y perfectos. Then you can receive the correct understanding, not just the opinion of many ignorant people who are like stumbling like blind people in the darkness. И тогда вы получите, то есть, истинное мнение, духовное трансцендентное значение, а не просто как мнение множества слепых людей, которые как просто слепцы в темноте там идут на ощупь и что-то себе там представляют. So this was our brief introduction. Bear these ideas in mind as we begin to now approach the subject of archan and bhajan and how to attain one's spiritual form. То есть это вот основные идеи, которые мы должны понять перед тем, как начать обсуждать, то есть, что такое арчан, что такое баджан, что такое наша духовная форма. So it's very common, it very commonly happens that a person comes into the path of bhakti, they practice for many years, and they have, after a long time, they have no idea, who am I and what is the goal of my practice. Часто так бывает, что человек приходит на духовный путь, практикует очень много лет, и в конце концов он понимает, что он так и не понял, кто он такой есть и куда он вообще направляется. So after some time they may become discouraged. Y por eso Спустя какое-то время он может разочароваться. seguir estas prácticas. And from their position of not knowing anything about the esoteric side of bhakti and raganuga bhakti, then they jump to the other extreme. И то есть вот этой позиции полного невежества, непонимания, что такое вообще бхакти, что такое рагануга бхакти, вот эти эзотерические моменты, он просто прыгает в другом направлении. And so then they jump to the other extreme from knowing no esoteric knowledge to thinking that unless someone tells me my exact name and form and dress and age and all the details of my swarup, I cannot enter into bhakti. И вот так вот он прыгает из этого полного непонимания каких-то эзотерических моментов бхакти в такое состояние, когда он думает, что до тех пор, пока мне кто-то не скажет мое трансцендентное духовное имя, трансцендентную духовную форму, я не смогу, то есть, практиковать бхакти. Entrar en el servicio. This is very commonly called as Siddha Pranali. Обычно это называется Сидха Праналия. The phrase Siddha Pranali is somewhat of a misnomer. Эта фраза Сидха Праналия, она как бы искаженная. It's a misnomer, it's not an accurate terminology. Entonces, Это не точная какая-то терминология, это там quiere decir, Because искаженная Siddha терминология. means Сидха значит the perfect Vaishnava. совершенный вайшнава сидха. un Vaishnava perfecto. And the Pranali means the actual channel. А пранали это истинный канал. Canal. Yes, yes. So the Guru Parampara should be a Siddha Pranali. That means a channel of perfected souls, Siddhas, through which divine knowledge descends. То есть истинный канал это когда вот истинное знание, оно не сходит через таких совершенных личностей, через совершенных ситх. El conocimiento divino. So actually, to give a Siddha Pranali, really, technically, it means to know the spiritual swarup of your Guru and his Guru and his Guru and all the Gurus back to our Chaitanya Mahaprabhu's associates.
То есть технически вот этот термин он обозначает, что мы должны знать, то есть духовную форму всех наших гуру в нашей цепи ученической преемственности до читания Махапрабху. Hasta llegar a Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados. For example, our Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur is the incarnation of Nayana Mani Manjari, Srila Bhaktivinoda Thakur is Kamala Manjari, etc. So this, to have the knowledge of the eternal forms of your parampara, this is technically Siddha Pranali. То есть Сидха Пранали технически это значит знать духовную форму всех наших ачарьев в парампаре. Vino Thakur de Kamala Manjari y así sucesivamente. Entonces, el conocer estas formas eternas de estos devotos puros es técnicamente Siddha Pranali. But today, the phrase Siddha Pranali has become mixed in with the concept of giving not just the swarupa of your previous acharyas, but when the guru tells the swarupa of the disciple to the disciple. Ну, то есть сейчас это искажено, и вместо того, чтобы знать о сварупе своих предыдущих ачарьев, это теперь значит, что гуру говорит вам вашу сварупу. Te dice tu forma eterna. So takes the format of Ekadas Bhav. That means 11 sentiments of one's identity as a manjari in Radha Krishna's seva, Nitya Seva. То есть и это принимает форму Экадаши Бхавы, то есть 11 эмоций, которые относятся к манджаре Бхаве в вечной Нитья Севе Рада Кришны. So, just to summarize, on one side we have those who have no idea about the goal of their practice, and on the other extreme we have those who insist, oh, unless I know all the details, then I cannot progress in bhakti. То есть, с одной стороны, мы видим тех, кто вообще не понимает какую-то эзотерическую сторону практики бхакти, а с другой стороны, мы имеем тех, кто считает, что без того, чтобы им скажут их духовную форму, они не смогут практиковать бхакти. So, the truth of the teaching of Rupa Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, Srila Narottam Das Thakur, Srila Vishnu Thakur, our parampara is not this extreme or that extreme. It's somewhere in the middle, and that's what we want to explain today. The relationship between archan and bhajan, and how one attains the swarup according to the teachings of Shastra, what our Goswamis and our Acharyas have written. То есть, а истина, она лежит не в том экстремальном положении, не в другом экстремальном положении. Она лежит посередине, то, как это преподносят нам священные писания и наши, то есть ачарьи, Рупа Госвами и так далее. Están en el medio y es la clase это, de положение между арчаном и баджаном. Entre archan y bhajan. Y cómo alcanzar esa forma espiritual. It's important to get this right, because if too much information is given too soon, instead of having a positive effect, it will have a negative effect. То есть это важно, то есть эту информацию так правильно дозировать, потому что если вначале вам дадут слишком много этой информации, то она вместо того, чтобы дать позитивный эффект, принесет негативный эффект. If a person's heart is filled with anarthas, when the sound goes inside, then it is not accepted as a vidvat rudibriti, but rather in the agya rudibriti or sadharan rudibriti, it is taken in a mundane way. Because the material mind is like a vulture, and just as a vulture only lands in the filthy place and eats the dead bodies, so the material mind is only capable of understanding material things. It cannot grasp that which is aprakrita, transcendental. Когда звук входит в уши такого человека в невежестве, то есть его анартхи, они не дадут ему правильно понять, потому что наш ум, когда мы понимаем только
Вот Авидвадрудхи и Садарадрудхи в рите слов, вот это значение слов мирское, и человека в невежестве, то он подобен, то есть к такому падальщику, который ест только вот, ну, самое грязное, там какие-то вещи, которые падают на землю, и он это пожирает. Так и ум бросается просто на что-то такое отвратительное, негативное. Acceder o entender un conocimiento supremo, aquello que es aprakrita, ¿no? Algo que no es más allá de la materia. You know that Srila Rupa Goswami Pad, describing the path of Raganuga Bhakti, he said, Saiva sadhaka rupena siddha rupena chatrahi. One should outwardly, with his physical body, hear and chant and remember, following in the footsteps of the 6 Goswamis. And by his siddha roop, by his spiritual form, he should serve Radha and Krishna, following the eternal associates of Radha and Krishna. Вот Рупа Госвами, он объясняет, что в своей садандехе, то есть в нашем теле для саданы, мы должны слушать и воспевать, следуя примеру, то есть 6 Госвами. А в своей сидадехе мы должны служить им, то есть божественной чите под их руководством в духовном мире. Servicio para Radha y Krishna. So, but this verse leaves open the question, if you should serve Radha Krishna internally by Siddha Roop, the spiritual form, how do you get that form? То есть, вот этот стих поднимает вопрос, то есть если вы получаете квалификацию служить Рада Кришне в духовной форме, как ее получить, эту духовную форму? Que uno obtiene, alcanza este cuerpo espiritual. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur gave a very beautiful commentary on that verse. Бхактисиданта Сарасвати Такур дает хороший комментарий на этот стих. Hermoso comentario sobre este verso. He said, Atha Sri Krishna Namadi Nabavad Grayam Indriye Sevan Mukhi Jivado Swayam Eva Spuratyadaha. Quoting the verse of Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu, he said that the name, the form, the qualities, etc. of Krishna, they cannot be grasped by the material mind and senses. То есть имя, форму и качество Кришны невозможно воспринять материальными чувствами. Así Krishna quiere decir que el nombre, la forma, las cualidades de Krishna no pueden ser entendidas, capturadas o experimentadas a través de una mente material y los sentidos. But Sevan Mukhi Jivado Swayam Eva Spuratyadaha. When one becomes Sevan Mukh, that means completely attentive to service. Но когда кто-то полностью погружается в служение, está para hacer servicio, that means serving the holy name by repeating the name continuously. Это значит служить святому имени, повторяя святое имя постоянно. el santo nombre. Then Swayam Eva Spuratyadaha. The name himself is self-revealed. He discloses himself in the heart of the devotee. Тогда святое имя само открывает себя в сердце преданного. En el corazón del devoto. So it's so wonderful. It should be understood that if you think, I am chanting the name, then you are chanting Namaparad. Это очень удивительно, потому что тогда вы понимаете, что вы не повторяете святое имя, а повторяете Намапарадху. It is only material sound. Какой-то материальный звук. But if one is very humble and praying and chanting continuously, then Nam Prabhu himself takes over your pran and begins to manifest himself. А если вы в смиренном состоянии ума все время молитесь и повторяете, тогда Нама Прабху, он завладевает вашей праной и проявляется сам по себе. So in actual bhajan, you are not the doer of bhajan. Nam is karta. Nam himself is the doer of everything.
В настоящем баджане, то есть вы не являетесь действующим, нам Прабху является действующим. Он тут то все проявляет в баджане. If you have a kartritva abhiman, that is the sense, I am doing bhajan, then you are not doing any bhajan at all. Если у вас есть картвиртва абхиван, я действующий, то вы не совершаете вообще никакого баджана. Que realmente no estás haciendo nada, no haces nada de bhajan. So, Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, I would rather be in an iron cage and placed in fire than to associate with that person who picks up his japamala as if he were taking the reins of a horse. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, я лучше, пускай меня закроют в клетку и кинут в огонь, чем я буду общаться с человеком, который берет свою джапамалу, как вот эти поводья коня. Japamala como si fuesen las riendas de los caballos. You know, when you get on a horse and you take the reins, now you are in charge. Когда вы, то есть, садитесь на коня, берете вот эти поводья, то вы как вот, ну, начальник, вы, то есть, здесь, ну, управляете. Control the horse by pulling the reins. Вы можете контролировать коня, вот, тягаете Tirando de estas riendas. So similarly, if we have that consciousness when we pick up our japamala, now I am producing the name myself. My tongue is producing this name. Когда у нас есть вот такое сознание, что сейчас берем джапамалу, и у нас сознание, что сейчас мой язык будет воспроизводить святое имя. Then by this attitude, we are treating the name as someone, a horse rider would treat his horse, thinking that I am grabbing him, I'm controlling him. И так вот мы, как вот этот погонщик, как этот наездник на коне, то есть мы пытаемся контролировать святое имя. Entonces, el pensar que vamos a producir nosotros tomando la japa es esa misma actitud. Because we think Nam is Jivadin. That means that the name is under the control of our tongue. Потому что мы думаем, что нам это дживадин, он находится под контролем нашего языка. Santo nombre está bajo el control de nuestra lengua. But in actual bhajan, there is no kartritva abhiman, no sense that I am doing anything. Но в настоящем баджане нет вот этой картритва абхимана, что я делаю действующий, я делаю что-то. We're crying for the mercy of Nam Prabhu. Нужно плакать о милости Намы Прабху. And Nam is not Jivadin, under the control of the tongue, but rather your tongue becomes Nam Adhin, under the control of the divine living name. То есть ваш язык, не ваш язык, то есть дживадин, то есть руководит именем, а имя, то есть Нам один, оно контролирует наш язык. Control de esta entidad divina, viviente del santo nombre. So the transcendental sound has spot dharma. Трансцендентный звук имеет спот дхарму. Tal tiene un spot dharma. Dharma means nature. Dharma significa naturaleza. And spot means bursting. И спот это значит такая вспышка. That from the transcendental realm there is a spot. It bursts into our consciousness. Это вот как из трансцендентной реальности по своей воле, то есть вот как такая духовная вспышка может произойти в нашем сознании. Un estallido por su propia voluntad divina y se manifiesta eso en nuestro corazón. And then the name starts to dance on the tongue. И затем имя начинает танцевать на языке. Hombre comienza a bailar en tu lengua, está vivo. And devotee feels, oh, I want thousands of tongues. И преданный чувствует, я хочу тысячи языков. De lenguas. So this is actual the appearance of Shuddhanam, the pure name. Это истинное появление Шуданам, чистого имени. Puro. Now remember, I'm explaining Srila Bhaktisiddhanta Thakur's explanation of the verse Saiva Sadhakarupena Siddharupena Chatrina. То есть вот он объясняет, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур объяснил этот стих. De Seva Sadhaka Rupena Siddharupena Chatrina. So,
by spot dharma, its own power to burst into our consciousness, then the name appears as the beautiful form of Shama Sundar. Благодаря этой споддхарме, вот этой духовной вспышке в нашем сознании, вот эта трансцендентная духовная форма Кришны Шьяма Сундары может проявиться благодаря святому имени в нашем сознании. Krishna, de la forma de Krishna. And begins to manifest these beautiful qualities of compassion and sweetness to the devotee. И начинает проявлять свою трансцендентную форму сострадания и сладости для преданного. He says, "Oh, behold my sweet Vrindavan." Y le dice, О, он говорит, обитай в моем сладком He Вриндаване. introduces that devotee to his beautiful Vrindavan and his associates, Shrimati Radhika, Lalita, Vishaka, Rupa Manjari, Rati Manjari. И представляет этого преданного своей трансцендентной обители Вриндавана и своим близким спутникам Шримати Радхаки и так далее. The material mind cannot imagine how beautiful it is. И материальный ум не может представить, как это прекрасно. esto. And there, among those associates, there will be one beautiful form, and that beautiful form will be you. И тогда среди этих спутников одна форма вас очень привлекает, и эта форма это и есть вы. And in that beautiful form, while you are physically here in this world and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, by this spot dharma, by the revelation of Namaprabhu himself, you experience in your spiritual form how you are serving Radha and Krishna. То есть благодаря вот этой споддхарме, вот этим вот духовным вспышкам вы постепенно можете, то есть реализовать, как вы в своей духовной форме служите Радha и Кришне. Que tiene este propio poder en Namaprabhu, vas a tú poder experimentar ese servicio trascendental hacia Radha y Krishna. So, this is the explanation of the verse, Saiva sadhaka rupena siddha rupena chatrahi. One follows the Goswamis in outer form, and one serves Radha Krishna in the inner form, but this service is not performed by creative visualization of the material mind, but rather it is manifest by the spot dharma of Harinam. Но вот это вот служение, оно не совершается там креативной функцией нашего ума, а оно совершается благодаря споддхарме Намы Прабху. Тут служение, внешнее служение, следуя, воспевая Харинам, следуя по стопам Госвами Вриндавана, и внутреннее вот служение Радha Кришны, трансцендентной реальности. Sino es debido a este spota dharma que nos permite tener esta experimentación divina. Mm-hmm. Now, the loving service of the gopis of Vrindavan is natural. Любовное служение Гопи Вриндавана, оно естественно. De este servicio amoroso que hacen las gopis en Vrindavan es algo natural. Their praying is called Kam. Их молитва называется Кама, их према называется Кама. Material Kam. It is aprakrita, supernatural loving service. Это апракрита Кама, то есть это сверхъестественное любовное служение. Sino es aprakriti, es supernatural, es decir, divino. It is completely natural. The word for natural is a sahaja. Она полностью естественная, и слово, которое означает это естественно, называется схаджа. Saha means with. Саха Saha significa con. And ja means born or born from. In other words, the way that you are born is your sahaja, your natural born qualities. То есть то, как вы рождаетесь, вы получаете естественные врожденные какие-то качества. Es decir, la forma en que tú naces naturalmente. So all the gopis of transcendental Vrindavan, their praying is sahaja. That means it's natural for them.
То есть для всех гопи Вриндавана их према на сахаджа, естественно для них. El amor que tienen ellas es sahaja, quiere decir naturalmente. So in Chaitanya Charitamrita, there it is said, Sahaja gopira prem nahi prakrit kam. That means the Sahaja prem, the natural love of the gopis, is not prakrit kam, material lust. То есть в Чайтанья Чаритамрите говорится, что сахаджа прем гопи, она не является пракрита камой, то есть материальным вожделением. Sahaja de las gopis no es prakrit kam, es decir, no es este amor mundano, material. So it is not prakrit, material, it is aprakrit, supernatural. Оно является не материальным, оно является сверхъестественным, а пракрита. Es supernatural, más allá de la materia. So Gopi's prem is called aprakrita sahaja. Према гопи называется апракрита сахаджа. Gopi prem es aprakrita sahaja. That is transcendentally natural. Aprakrita sahaja. Она трансцендентно естественная, значит это апракрита сахаджа. Naturalmente trascendental, aprakrita sahaja. Now, if a person in this world is chanting Harinam purely and is spoke Dharma, the name is manifesting. He is the Krishna's form, qualities, and associates, and he sees among those associates his own swarup, and he's serving in his swarup this way by the support of the spoke Dharma of Nam. Then his love for Krishna is aprakrita sahaja. Ahora bien, И так благодаря, то есть этой спуддхарме святого имени, в конце концов, мы можем увидеть одного из спутника Господа, который нас больше всего вдохновляет. И когда мы будем отождествлять себя с ними, совершать служение, вот наши вот эти чувства любви, они также будут уже апракрита сахаджа. Сверхъестественно, натурально. Este spot dharma, a eso se le llama aprakrita sahaja. And if the person is not realizing the spoke dharma of the name, but he tries anyway to serve internally by the power of his mind, then he is called prakrita sahaja. То есть, а если человек не реализовал благодаря вот этому спуддхарме святого имени, своей трансцендентной форме, своего трансцендентного служения и пытается, то есть, служить божественной чете своим умом, то вот это есть пракрита сахаджа. I want that all the Vaishnavas and Vaishnavis, my dear brothers and sisters, will be very clear on this point. То есть я хочу, чтобы вы все очень четко понимали вот этот момент. Claramente este punto. You see, because this phrase sahaja or prakrita sahaja, it's thrown around here and there like an insult. То есть сейчас эти слова сахаджа, пракрита сахаджа, их просто как ругательство используют повсюду. Tomada como un insulto por aquí por allá. Sometimes devotees see another devotee and they're speaking about Krishna and Vrindavan and gopis or something, and then they give an insult. Oh, he's a sahaja. Иногда преданно не разговаривают, то есть каких-то преданных других и говорят там, вот, он пракрита сахаджа. And then there are others on the other side. They are very interested in speaking about the very high topics. And they say, no, I am not sahaja. Because in Bengal, hundreds of years ago, there was a tantric Buddhist sect. And they used to do very abominable things and sexual activities. And they used to, while doing this, meditate on Radha and Krishna. And their sect was actually called Sahaja. Sahaja. Когда-то там в Бенгалии была такая буддистская секта, которая занимались там, какими-то там сексуальными отношениями, и они это все как-то связывали с служением Рада Кришны, и они называли себя сахаджами.
en Bengala había una práctica tántrica budista en donde ellos realizaban cosas abominables, sexuales, y mientras hacían esto, ellos pensaban en Radha y Krishna, los pasatiempos de Radha y Krishna. So then those persons who are very much always speaking the higher topics, they become confused and say, why are they saying I'm Sahaja? I have nothing to do with this sect of tantric Buddhism. И хотя вот эта личность, она может говорить о каких-то возвышенных темах, и когда кто-то ее называет сахаджей, ну, может обидеться, сказать, что меня сахаджей написано. Those who use this phrase like an insult, they don't really understand what it means. Потому что And those сахаджи who are being это insulted also, they're confused, they don't understand what it means. Ну, на самом деле, это просто люди, они таким образом не понимают вообще, что такое значит вот этот термин сахаджа или пракрита сахаджа. Из-за этого много таких недопониманий существует. ¿Qué se está usando esto? So we should understand that it's a very scientific term. Нужно понять, что это очень научный термин. And it just means that if a person is internally serving, taking the support of this quote Dharma of Harinam, then this is real manasik seva. But if a person is trying to force that by the power of his imagination, without the support of this quote Dharma of Nam, then this is called Prakrit Sahaja. Only this. This is the scientific definition. То есть вот научное такое объяснение, если человек совершает это внутреннее служение Рада Кришны, опираясь на вот эту спуддхарму, то есть на вот эти внутренние реализации, которые приносят нам святое имя, это вот и есть настоящая сахаджа, то есть это вот то, что рождено естественным образом, какие-то любовные отношения. Если мы пытаемся, у нас нет этого понимания спуддхармы, нет этих реализаций, но мы пытаемся своим умом создавать вот эти вот формы служения, вот это вот пракрита сахаджа. If a person is in the lower stage, they have not progressed, their anarthas are not clear. If someone will give the Ekadas Bhav to them, then they are bound, the question is what will they do with it? They are bound to try by force to meditate on their Swarup. And in this way, they become in the category of Prakrita Sahaja. То есть вот если человек полный анарт, ему дают вот это вот сидхасварупу и вот эти экадаши бхавы, то он пытается в своем уме представлять вот это все, то есть медитировать своим умом на это все, без каких-то духовных реализаций, он попадает под эту категорию пракрита сахаджа. Y a esto es que se le llama Prakrita Sahaja. But they think that this process is very necessary because they have no experience or faith in the spota dharma of Harinam. Но он считает, что вот этот опыт, ну вот это то, что он практикует, оно абсолютно необходимо, потому что у него нет ни веры в споддхарму, вот эти духовные реализации святого имени. Misguided by any guru or parampara where the Shabda Brahma is not descending. And so everything is done artificially by force. И он таким образом думает под влиянием гуру парампары или гуру, через которого не проходит этот Шабда Браман, и он пытается как бы силой через ум, то есть вот это вот все воспроизводить, вот это служение. So the process that I am describing today, the actual process, is according to Shastra. Вот, настоящий вот этот процесс получения сиддхапранали, вот он в соответствии с шастрами. If you believe what many persons will say, oh, you have to receive this confidential knowledge, otherwise you cannot enter into Raganuga Bhakti, then you have Lokik Shraddha, a worldly material faith based on so many opinions only, but not actually based on Shastra. Если вы так вот слушаете мнение множества людей, которые говорят вам, вы должны получить от кого-то свою сидхасварупу, и вы, иначе вы не сможете практиковать бхакти, то ваша вера, она является локик, она является мирской. ¿Qué quiere decir una fe mundana? Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he said that the Ekadas Bhav, it cannot actually be given. Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, что экадаши бхавы не могут быть даны на самом деле. Ser dado, otorgado.
Only if a devotee has been chanting for a long time and the spoke dharma of the holy name is manifesting, then he will begin to realize the 11 aspects of his swarup. At that time, he can go to his Diksha Guru or his Bhajan Shiksha Guru, and in a discussion, the Guru will, he can reveal his heart, and the Guru can confirm, yes, this is correct, this is correct. He will correct and perhaps make some small adjustment or refinement of the conception of the disciple. So it cannot be given, but when the realization is coming, then the Bhajan Shiksha Guru can only confirm it. То есть, когда вы вот воспеваете Святое Имя, и оно дает вам вот эти вот реализации вашей духовной формы, то вы можете, вам необходимо просто обратиться к своему баджан шикша гуру или к дикша гуру и посоветоваться, раскрыть ему полностью сердце, он может поправить вас, правильно вы это понимаете, неправильно, так это не так. A su guru diksha o su siksha bhajan guru y en una discusión, en una conversación, le revela esta experimentación que tiene el devoto, entonces el guru va a confirmar esa realización o puede hacer un pequeño ajuste a esa realización. Entonces, lo único que hace el Bhajan Siksha Guru es confirmar la realización del discípulo a través de este Skoto Dharma, del Santo Nombre. This is very important to understand because some people say, but the Ekadas Bhav is there in Jaiva Dharma and Harinam Chintamani of Srila Bhaktivinoda Thakur. Это очень важно понимать, потому что некоторые говорят, что вот эти Экадаша Бхава описаны в Харинама Чинтамани, в Джайва Дхарме Bhaktivinoda Thakur. But the way that the common people speak about Ekadas Bhav and the way that Srila Bhaktivinoda Thakur speaks about it, even though the word is the same, but the actual practice is quite different. Но то, как понимают вот эти слова мирские люди, которые написал Бхактивинод Такур об Экадаша Бхавам, и то, как он это понимает, это очень большая разница. То есть, For example, in Jaiva Dharma, Vijay Kumar and the Brajanath, they approach their guru. Например, в Джайва Дхарме Виджай Кумар и Ваджранат подходят к своему гуру. And they receive Diksha initiation. Получают от него дикшу, инициацию. After their initiation, they are chanting their mantra and chanting the holy name. And they have the darshan of Chaitanya Mahaprabhu and the Panchatattva dancing in Srivasanga. То есть после дикши они воспевают святые имена, и в результате, то есть они получают даршан Чайтаньи Махапрабху, танцующего в Шривасангаме. So they are not neophyte devotees. То есть они не неофиты какие-то, преданные начинающие. After that, they speak with their guru. И после этого они разговаривают со своим гуру. And ask about their eligibility in Raganuga Bhakti. И спрашивают о своей квалификации для Рагануга Бхакти. So then the guru, he says to Brajanath, y entonces su guru le dice a Brajanath, you should examine your swabhav, your internal taste. И гуру говорит Ваджранапху, ты должен сам проэкзаминировать свой духовный вкус. So then Brajanath, he said that actually when I'm chanting, when I'm hearing Srimad Bhagavatam, then I have a very strong desire that when Krishna is taking the cows out to graze in the field and the cows have wandered very far away, that I'll go and I'll bring them back. Говорит, у меня такое сильное желание, когда я слушаю Шримад Бхагаватам, воспеваю святые имена, то есть когда Кришна выводит своих телят пастись рано утром, чтобы я их собирал и приводил обратно, то есть во Вриндаван. Entonces yo quisiera traerlas de vuelta. So then his guru said, very good, I bless you to do this service. You will be a Sakar cowherd boy and you will serve following in the footsteps of Subal. И он говорит, я тебя очень хорошо, я тебя благословляю, ты будешь последователем Субала и будешь совершать это служение. Te voy a bendecir para que tú seas ese Saka que le haga este servicio, estés dentro de los Priyanama Dharma Sakas como Subal. So you see that
And then there's the other example of Vijay Kumar. And he said, oh, Gurudev, when I'm chanting and when I'm hearing Srimad Bhagavatam, then I have this strong feeling to pick flowers and make garlands for Radha and Krishna. А Виджай Кумар говорит, у меня вот очень сильное желание, когда я воспеваю Святое Имя и слушаю Бхагаватам, делать гирлянды для Рада Кришны. Para hacer una guirnalda a Radha y Krishna. And follow Lalita Sakhi. И следовать наставлениям Лалита Сакхи. Then his Guru blesses, I bless you to do this service. You will be a manjari, a maidservant of Radha and Krishna under the guidance of Lalita Sakhi. Я тебя благословляю стать служанкой Рады и Кришны под руководством Лалита Сакхи. Будешь ее манджари. So we see the example given in Jaiva Dharma is not like what is going on today, when a relatively new devotee who still has in the stage of anartha-nivritti, and he's going to a guru, and guru is giving all the identity to him, but he has no realization. But in Jaiva Dharma, we see that the very advanced devotees, in a conversation with their guru, they're expressing their realization, and guru is just confirming and giving some refinement to that. То есть так, на вот этом примере из Джайва Дхармы мы видим, что не просто какой-то неофит подходит к своему гуру и просит его, чтобы тот ему открыл духовную форму. Нет, то есть достаточно продвинутые, преданные на высоком уровне, уже лишенные всех анартх, они когда делятся реализациями со своими гуру, он там их немножко как бы вот поправляет, да, то есть направляет в нужном направлении. А не так же человек с анартхами, то есть он обращается, ему там говорят там о каких-то духовных высоких материях. Many devotees today, they become what Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur would call swakuhaka. Swakuhak means cheating themselves. Многие преданные сейчас от свакухака, они обманывают сами себя, Бхактисиddhanta Сарасвати Тхакур говорит. Swakuhaka quiere decir que se autoengañan. Why? Because if when you chant the holy name, then in your heart you don't see the beautiful lotus feet of Sri Krishna, that means you're chanting Namaparat. То есть почему? Потому что если вы воспеваете Святое Имя и не видите в своем сердце лотосные стопы Рады Кришны, это значит, что вы воспеваете только Намапарат. So is it possible for a person who is chanting Namaparat to practice Raganuga Bhakti or not? То есть невозможно человеку, который воспевает Намапарадху, практиковать Рагануга Бхакти. Bhajan, no. Then what to speak of following Raganuga Bhakti? You are not even entered Vaidhi Bhakti yet. Что говорить о Рагануга Бхакти, вы даже не начали еще практиковать Вайди Бхакти. Bhakti. There are 64 angas of Bhakti, and the first 20 angas, beginning with taking shelter of Guru, receiving Diksha, serving the spiritual master, and so on. These first 20 angas of Bhakti, they are actually only the Pravesh Dwara. They are the door to enter into the realm of Bhakti, not actually the realm of Bhajan. То есть существует 64 анги Бхакти. Первые 20, начиная с принятия духовного учителя, следуя его наставлениям, принятия прибежища своего духовного учителя. Так вот, вот эти первые 20 анг Бхакти, это просто как вход, это как ворота в Бхакти, это еще не практика Бхакти. No en sí el Bhakti o el Bhajan. So in Chaitanya Charitamrita it is said, Thabu jane aparadhi tahete prachur Krishna nama bija tahe nakari ankur. If the seed of the holy name is not sprouting, showing Krishna's form and qualities, etc., then it should be understood that you have aparadha tahete prachur, many offenses to the holy name. То есть, если не прорастает, когда вы воспеваете Святое Имя, если в вашем сердце вы не воспринимаете духовную форму Кришны, то у вас, значит, там очень много прорастает аппарат, анарт разных. Tú estás cantando con muchas ofensas. Много. So Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he said that I would rather be in a cage of iron
in the middle of a blazing fire than be with the person who takes their mala like the reins of a horse, as we said, and also then to be with the person who does not taste the sweetness of Sri Krishna's form in every syllable of the holy name. То есть вот Бхактисиданта Сарасвати Такур, он раньше мы уже говорили эту фразу, он говорит, что я лучше буду в железной клетке посреди пылающего огня, чем общаться с человеком, который берет джапамалу как вожди коня, или того преданного, который в каждом слоге святого имени не видит трансцендентную форму Рады Кришны. Esa dulzura en cada sílaba del santo nombre. A person may have a kantimala and tilak and chanting, but if they are not experiencing the sweetness of Krishna's roop in every syllable of the holy name, then they are asatsang, materialistic association. And it is better to be in an iron cage in the middle of fire than to be in the association of that person. То есть человек, он может носить на себе канхималы, у него может быть джапамала, там тилака, вайшнавская одежда. Но если он воспевает и у него нет вот этих реализаций, он не видит в каждом слоге святого имени в трансцендентную форму Рады Кришны, значит он воспевает только намапарадху, и он является материалистом. El santo nombre, eso es asatsanga, y él dice, prefiero вот общение с таким человеком это сатсанга. Que asociarme con esa persona. It is written actually in Bhakti-rasamrita Sindhu. Baram huta javala balam panjaranta vyavastitam nashori chinta vimukha janasamvasa vaishasam. This very thing. It is better to be in an iron cage in the middle of a fire than to be in the association of those who are not experiencing the sweetness of Krishna in their heart. То есть вот Бхакти-расамрита Синдху, вот этот стих, который говорит, что лучше быть в железной клетке посреди огня, чем общаться с человеком, который не испытывает реализации при воспевании святого имени. Asociarse con estas personas que no tienen ninguna experimentación de la dulzura en cada sílaba del nombre de Krishna. So, it is essential to learn to chant in such a way to experience the spot dharma of Harinama. То есть очень важно воспевать таким образом, чтобы получать вот эту спуддхарму святого имени. Pueda darse este spota dharma. Now, the Kanishta Adhikari, he cannot experience that spota dharma. Конечно, Адhikari не может ощущать эту спуддхарму, не может получать. He is not really a Vaishnav, he is Vaishnav pride. He is a material devotee. Он не является вайшнавом, это вайшнава прая, это пракрита бхакта, это материалистичный преданный. Devoto prakrita mundano. Without seeing the spurti of Krishna, then one cannot be a Vaishnava. Без того, чтобы хотя бы раз получить спурти Кришны, человек не может быть вайшнавом. Entonces no puede ser llamado Vaishnava. Vaishnava is one who has made contact with Krishna himself. То есть вайшнав тот, у кого есть уже контакт лично с Кришной. Directamente con Krishna. So what should one do before that stage? And how can one come to that stage? И то есть, entonces, что нам делать до этой стадии, как нам прийти на эту стадию? Y cómo alcanzar y llegar a ese estado. So this is where the discussion comes. What is archan and bhajan? И вот мы подходим к этой главной теме обсуждения, что такое арчана, что такое баджан. In the preface to the Bhajan Rahasya of Srila Bhaktivinoda Thakur, во вступлении в Баджан Рахасya Шрилы Бхактивиноды Такура, Bhajan Rahasya, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur has written that the system of archan has been given for the Kanishta Adhikaris. Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что система арчана дана для Каништа Адhikari. Este sistema de archana ha sido dado para los Kanishta Adhikari. And it's very helpful for them. И она очень полезна для них. Some persons think that they are engaging in hearing, chanting and remembering. They're not serving the deity. So they're doing bhajan, they're not doing archan. But when you are in that stage, the Kanishta stage, even you're hearing, chanting and remembering,
is actually different components of archan. It is not bhajan. Вот такой начинающий преданный может думать, я не поклоняюсь божествам, я больше воспеваю и слушаю, поэтому я совершаю баджан, а не совершаю арчан. Но нужно понимать, что вот это преданный неофит на начальном уровне, все его слушание, воспевание и памятование, это просто различные виды арчаны. Они все относятся к разделу арчаны. Это все арчана, не баджан. Chanting, the pure chanting of the holy name is called samagra bhajan, complete bhajan. Чистое воспевание святого имени называется самагра баджаном, полный баджан. Quiere decir el bhajan puro, completo. Whereas archan, which is one of the 9 processes of bhakti, is called bhajan anga, just one part of bhajan. То есть арчана, она является только одной частью баджана. Es bhajan. Sorry, between these, can you say it again? Repeat Yes, again? there are 9 angas of bhakti: Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam. So Archanam is the 5th anga of bhakti, and so it is called the bhajan anga. It is a part of bhajan, but it is not samagra bhajan, complete bhajan. То есть, поскольку арчана является 5-й ангой бхакти, то она является просто частью самагра баджан, то есть она является частью баджана. Es considerado parte del bhajan, pero no es considerado este samagra bhajan, que quiere decir el bhajan completo. Ну, по сравнению с So Rinamam. what are the different characteristics of archan and the samagra bhajan, complete bhajan? Entonces, И вот какие качества самагра баджана, полного баджана и арчана. bhajan, el bhajan completo. So first of all, the first characteristic of archan is one is engaging in the service of the deity with Aishwarya Gyan. That means knowing that the deity is Bhagavan, God. Entonces, То есть первое качество вот это арчана, это то есть заниматься поклонением божествам в сознании, то есть айшвари бхавы, то есть понимая, что божества Archan is это part of Бхагаван. Vaidhi Bhakti. Арчан это часть Вайди Бхакти. parte del Vaidhi Bhakti. But in Raganuga Bhakti, when you follow the Brijvasis, you know that the Brijvasis, they don't know that Krishna is God. They have no idea. То есть, Pero cuando- в Риджабасе, в Рагануга Бхакти, то есть когда мы следуем по стопам Риджабаси, у них вообще даже идеи нет о том, что Кришна это So Бхагаван. in Vaidhi Bhakti, you're serving the deity, and you know, oh, this deity, it is Bhagavan. So this is called Aishwarya Gyan. То есть и вот это вот Ашвайра Григьян, когда мы поклоняемся божествам и знаем, что вот эти божества это Бхагаван. Es Dios. Entonces, eso es el Aishwarya Gyan. So you cannot stop it. Artificially, you cannot say to yourself, Krishna, I don't think that you are God. Because the more you deny it, the more you remember that he's God. То есть как-то искусственно мы не можем сказать, что все, Кришна, я знаю, ты не Бог. Чем больше мы, то есть, отвергаем этот факт, тем больше мы его утверждаем, что Кришна является Богом. Es Dios. You cannot by force forget something. If you say to someone, whatever you do, don't remember a tree, then they think, I must not remember a tree, and that means they're always remembering a tree. То есть вы как-то своими усилиями не можете что-то забыть. Вот, допустим, вы можете хотеть кому-то сказать, что бы ты ни делал, не думай о дереве, забудь о дереве. И ты будешь все время об этом dереве думать. Diga, no me tengo que acordar del árbol, no me tengo que acordar del árbol, más se acuerda del árbol. So you can, in the same way, you cannot artificially say, oh Krishna, you are not God, because you'll remember that he's God just by saying that even. То есть таким образом Entonces, мы así не можем artificialmente- искусственно там заставить себя забыть о том, что Кришна является Богом. Incluso el mismo momento en que repites eso, estás dándote cuenta que es Dios, que sabes que es Dios. So the first characteristic of archan is service of the deity of Radha Krishna, but with Aishwarya Gyan. То есть первое качество арчана это служить Рада Кришне, но с Ашварья Гьяной, божествам с Ашварья Гьяной. De Aishwarya Gyan.
знаешь, что это Then the Бхагават. second characteristic is Maryada Buddhi. Maryada means etiquette. So you're consciously aware of the etiquette. You should not touch the deity with your feet. You should not offer anything to the deity which has been tasted by you or anyone else first. All of this Maryada, you observe it very carefully. То есть, и второй момент – это марьяда врити, то есть вы должны очень четко помнить об этикете, когда поклоняетесь божествам, и не нарушать его, там, не пробовать, не предлагать то, что вы попробовали, ну и так далее. То есть вот все эти правила, предписания этикета должны помнить. Observando y siguiendo este Maryada. Это все And марьяда. the Правила. third characteristic of archan is that you're offering the upachar. The Sodash Upachar, 16 types of paraphernalia, or any amount, but there's generally in Vaidhi Bhakti, you worship with 16 types of paraphernalia, such as the foot wash, mouth wash, hand wash, asana, with incense, with a lamp, with flowers, etc. So 16 types Sodash Upachar. These are physical objects of this world. You're offering to the deity. И также мы предлагаем физические объекты этого мира, Содашу Пачар, 16 Пачар, когда служим божествам. Это такие, как вода для омывания стоп, для омывания рук, для омывания рта, там, благовония, ну и так далее. Asana, flores, la lámpara de guía, etc. Todos estos objetos físicos tú estás ofreciéndole a la deidad. Mm-hmm. So, and then the next characteristic is prapanchagat vichar. You have a consideration of your physical identity in this world. И прапанчагат вичар, это то есть у вас есть отождествление с физическим телом в этом мире. Es una consideración de tu identidad material. In other words, you have atma buddhi. That means atma buddhi means the concept of yourself is connected to the sthula sharira, to the physical body. То есть у вас есть атма-будхи, это отождествление стул шарира с вашим физическим телом, когда вы поклоняетесь божеству. Cuerpo físico. So all of these things you cannot overcome artificially. You can say, I am not the body, but you still have the identification in a practical sense with the sthula sharira. There is atma buddhi. То есть вы не можете избавиться от всего этого искусственно, вы должны будете все равно, как вы бы ни пытались, отождествлять себя с телом при поклонении божествам. Con el cuerpo físico se le llama atma buddhi. So now bhajan is quite different to that. А баджан, он очень отличается от всего этого. In the samagra bhajan, the complete bhajan of chanting the holy names in Raganuga Bhakti. В самагра баджане, повторение святого имени в Рагануга Бхакти, there is no atma buddhi, because only, what to speak of the pure name, only nam abhas will completely destroy the identification with one's physical form. Потому что не то, что там чистое святое имя, а намабас, он полностью разрушает наше отождествление с этим физическим телом. Ninguna identificación, porque el nama abhas destruye completamente la identificación material que tenemos. Quiere decir sobre lo que hace el santo nombre puro. At the time when the devotee is absorbed in chanting, then he loses awareness of the physical body. Когда преданный погружен в воспевание святого имени, он просто теряет осознание своего физического тела. And he does not have the Gaurava Gyan. That is, that Krishna is very, very to be revered because he is full of opulence. But he has Vishramba Bhav. That means, oh, he is my very close and dearest beloved. То
То есть и Кришна не проявляет так вот свою айшварья бхаву этому преданному. А этот преданный, то есть когда воспевает, он забывает об этой айшварье, и он относится к Кришне как к своему другу, близкому человеку очень. Amigo íntimo, amado íntimo. As Krishna is the son of Nanda Maharaj in the village of Braja, then I am also one resident of Braja, and he is my beloved. То есть он мой любимый, я житель Вриндавана, а он сын Нанды Махараджи Яшоды. Nanda Maharaj en Brindavan, entonces yo voy a considerarle, que él es mi amigo íntimo, mi amado íntimo en Brindavan. Especially, he is the pran of my Swamini Shrimati Radhika. Прежде всего, он прана моей свамини, госпожи Шримати Радхики. And all the paraphernalia of service to Krishna is internally experienced. И все парфеналии в служении Кришне, они как бы... Divine paraphernalia is being offered. То есть предлагаются Entonces, internamente, él ofrece una parafernalia interna, espiritual, y hace este servicio, no una parafernalia externa, física. Физические вот эти вот And so these are the very big difference between archan, which is bhajan, anga one part of bhajan, and actual bhajan, which is chanting the holy names, which is the samagra bhajan, complete service. И в этом вот разница между арчаной, которая является частью баджана, и самагра баджана, то есть воспеванием святого имени, того полного баджана. Samagra bhajan, el bhajan completo, cuando uno está cantando puramente el santo nombre. Now we want to discuss the point that we raised before. On the one hand, sometimes devotees, they are practicing, but they don't know, should I be a devotee of Lord Jagannath, or Sita Ram, or Lakshmi Narayan, or Krishna in Dwarka, or follow the cowherd boys, or Madhya Yashoda? They have no idea. And then on the other side, there are those who insist, we have to have all the knowledge of our Swarup today, otherwise we cannot progress. We discussed earlier that the actual teaching given by our acharyas is somewhere in the middle, and we want to precisely define that central point today. То есть мы возвращаемся к той теме, которую мы начали обсуждать, и что существуют преданные, у которых нет вообще такого эзотерического понимания о том, что такое бхакти, и с другой стороны есть преданные, которые думают, что им нужно получить как бы от кого-то свою духовную, понимание своей духовной формы, своего духовного имени. Но истинное понимание, оно лежит между двумя этими. Это то учение, которое до нас донесли наши Госвами Вриндавана, и мы должны вот это понимание сегодня как бы в нем утвердиться. Y enseñan un punto en medio de estos dos bandos opuestos. So first we see in Srimad Bhagavatam, which is the Amala Praman, supreme perfect evidence. So many devotees attained their spiritual form in Srimad Bhagavatam, and they didn't receive any Siddha Pranali. They received only Diksha and Harinam, and they attained all perfection. То есть прежде всего мы должны посмотреть на свидетельство Шримад Бхагаватам, которое является Амала Пураной, безупречной Пураной. И там очень много, то есть примеров того, как преданные получили Дикшу и Харинаму и достигли своего совершенства духовного, достигли своей духовной формы. И нет ни одного примера, чтобы кто-то им давал, то есть это их духовную форму. Krishna is saying, I will come to this world and I will show everyone how to practice bhakti by my own example. Вот Чайтанья Махапрабху говорит, что Кришна сам сказал, что я приду в этот мир и покажу своим примером, как нужно практиковать бхакти. Se debe practicar el bhakti. We see that Chaitanya Mahaprabhu, he received Harinam and Diksha, and he was absorbed in hearing Harikatha from Ramananda Rai or Damra. And in this way, he fulfilled his desires and became
attained his perfection of realizing Radha Bhav. Мы видим, что он получил дикшу и харинаму, да, то есть от Ишвары Пури, и потом все время слушал и воспевал, слушал от Раманандарая Сварупа Дамадара, и так он довел до совершенства своей Chaitanya Mahaprabhu at the time of Diksha, that his guru gave him Siddha Pranali or anything. То есть Гурудев не давал Сидха Пранали Шичтани Махапрабху во время дикш, такого не было. No pasó esto. So don't criticize Chaitanya Mahaprabhu and tell him, oh, you only come here once every 8 billion years, once in a day of Brahma, to show us the path of bhakti, but you never showed us the most important thing. То есть нельзя критиковать Шичтани Махапрабху, говоря, что ты приходишь раз в день Брахмы, чтобы показать нам путь бхакти, но самое важное, ты от нас часть от этого пути скрыл. You should come again and do it properly. Ты должен снова прийти и показать это правильным образом. So don't worry, Chaitanya Mahaprabhu has done everything perfectly. Не волнуйтесь, Шичтани Махапрабху все сделал совершенным образом. At the time of his initiation, Srila Ishvara Puripad said to our Nimai, Gaur Sundar, Krishna mantra hoite habe samsara mochan, Krishna naam hoite habe Shri Krishna charan. By the power of the Diksha mantra, you will be liberated from this world, and by the power of Harinam, you will directly serve the lotus feet of Krishna. То есть вот Ишвара Пури, он сказал Чайтанья Махапрабху, по милости Дикша мантре ты освободишься из этого мира, а по милости Харинамы ты будешь непосредственно служить божественной чте Рады Кришне в духовной реальности. So the teaching of Chaitanya Mahaprabhu is this: by Harinam and Diksha together, all perfection comes. То есть учение Чайтаньи Махапрабху таково, что благодаря Харинаме и Дикше вместе приходят все совершенства. The same teaching is there in the writings of Rupa Goswami. И точно такое же учение, но в учении Рупа Госвами. And Srila Jiva Goswami has written 400,000 verses and elaborately explained the path of bhakti. But nowhere did he explain anything about Siddha Pranali. Джива Госвами написал 400 тысяч стихов, которые описывают путь бхакти, но нигде не упомянул о Сидха Пранали. Y en ninguna parte dentro de esto ha mencionado nada sobre el Siddha Pranali. Then Srila Narottam Das Thakur has written about Raganuga Bhakti in Prema Bhakti Chandrika and Pratana. Y después también Narottam Das Thakur ha escrito todo sobre Raganuga Bhakti en su Prema Chandrika Bhakti y en su... And Srila Vishnu Thakur has written in detail about the process in Madhurya Kadambini and in Ragavatma Chandrika. So just go through each line of all of these books and show me where it says that the neophyte devotee should receive a Siddha Pranali. Because you cannot find, there's nothing there at all. То есть и Вишванат Чакраварти Такур написал Мадхурья Кадамбини, еще там книги, которые описывают этот путь бхакти очень подробно. И нигде, ни в одной книге мы не увидим, что то есть вот этот преданный неофит, он должен получать Сидха Пранали. Siddha Pranali. Muéstrame si existe esto en algunos de sus libros, porque absolutamente no hay nada de esto en estos libros. Everything is explained exactly as our Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta Thakur has explained it. Todo ha sido... Все объясняется точно так же, как объясняет это Бхактивинода Тхакур и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. That is, by Harinam and the Diksha together, all perfection comes. Что благодаря Харинаме и Дикше вместе все совершенства приходят. Hacen que todas las perfecciones se manifiesten. So now the question comes, not in Agyuruddhi or Sadharan Ruddhi, but in Vidvad Ruddhi. What is Diksha? Vidvad Ruddhi Diksha. То есть приходит вопрос тогда, что значит Дикша? Не Авидвад Рудхи, не Садаран Рудхи, а Видвад Рудхи Дикша. Что это такое? Briti o Saradan Rudhi Briti, sino ¿qué es Diksha en este Vidvad Rudhi Briti? So,
according to our acharyas, like Srila Baladeva Dabhushan, that Diksha is a part of archan. В соответствии с нашими ачарьями, то есть дикша это часть арчана. La de Vidyabhushan, Diksha es parte de Archan. Remember, we're discussing the relation of archan and bhajan, how they are both necessary, and how from archan one gradually progresses to bhajan. То есть мы обсуждали то, как оба и арчана, и баджана необходимы, и как с арчаном постепенно, то есть проявляется наш баджан. Bhajan. So, Diksha includes pancha sanskar, 5 samskars. Дикша включает 5 самскар. Los 5 samskaras, 5 impresiones. So, sanskar means some practice by which you get deep impressions in the chitta, which guide your behavior, activities, and consciousness. То есть самскара это значит это какая-то деятельность, какая-то практика, которая оставляет в вашем сознании очень глубокий след, в соответствии с которым вы будете практиковать в будущем. Actividades. So, tapa pundram tata nama mantro yagascha panchama amihi pancha sanskara paramaikanti etavaha. In Pramana Ratnavali, there is written that the first sanskar is tapa. Первая самскара это тапа. In other, actually even in our Madhva Sampradaya and in other Sampradayas, tapa means the branding. They take hot iron and burn onto the skin the chakra and the conch, the symbols of Vishnu. This is called tapa. То есть в нашей сампрадае, в Мадхава сампрадае, то есть тапа, это значит выжигать у себя на теле символы Вишну. Y también en la línea de Madhva que estamos conectados, nosotros también se entiende que este tapa es como un sello que se pone, o sea, es como un tatuaje que se hace, ¿no? Del signo del chakra, de la concha de Vishnu. So Chaitanya Mahaprabhu is very kind. He doesn't make you get burnt by the hot iron. No need. Tapa means anutap, regret. То есть в соответствии с мнением читания Махапрабху, тапа это значит раскаяние. Hace pasar por eso de que te estampen un sello caliente en la piel, sino que tapa significa anutapa, que quiere decir arrepentimiento. Yes, yes. So the first sanskar is that the guru should educate the disciple in such a way that the disciple begins to learn, alas, alas, I am so fallen. I have wasted my time for thousands of lifetimes because I have turned away from Krishna. And the disciple is doing the anutap, repentance, regret, contrition. Итак, вот духовный учитель должен так воспитать своего ученика, что он будет чувствовать вот очень глубокое раскаяние и покаяние за то, что он провел столько лет впустую. Desperdiciado tanto tiempo de mi vida que no he hecho servicio a Krishna, entonces he perdido mi vida, mi energía. Entonces, esta etapa significa arrepentimiento, contrición. Then the second one is called Urdhva Pundra, giving tilak. Y el segundo es Urdhva Pundra, que quiere decir ponerse tilak. So Urdhva means going up. Урдва то, что поднимается вверх. Hacia arriba. So as tapa, repentance means to turn away from the world. So Urdhva Pundra, to give tilak, means to be always looking up towards Goloka Vrindavan and praying for Krishna's mercy. This is the second samskar. То есть первая санскара, она этапа обозначала, то есть отвернуться от материального мира, а Урдва Пундра значит все время смотреть на Галоку Вриндавана. Все наши силы должны быть направлены туда. Then the third sanskar is nama. Tapa Pundra Tata Nama. Guru gives a spiritual name to the disciple and gives him the holy name Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Вот, и третье это нама, то есть духовное имя дается ученику, и также святое имя дается ученику, чтобы он его воспевал. Santos nombres, Hare Krishna Mahaman. Then the next samskar is called mantra, and that means the Guru gives the Diksha mantra.
И следующая самскара это мантра. Гуру дает дикша мантру, значит. Y el cuarto samskara, Четвертая самскара, дикша мантра. Diksha mantras, el Kamagaya Trigopal mantra. Гопал мантра. Then the fifth samskara is yaga. So mantra yaga chapanchama. The fifth samskara is yaga. That means the guru teaches the disciple how to use his diksha mantra in the process of archan or worship of the deity. И духовный учитель, он учит своего ученика, как использовать яга, то есть использовать свою дикша-мантру в поклонении божествам. De archan, en adoración de la deidad. So, anihi pancha samskara paramaikanti etava. These five samskars together are the causes of paramaikanti, one-pointed attention. То есть и вот эти 5 самскар, они являются причиной полного нашего сосредоточения. Absorción indivisa. Полное погружение такое. One-pointed attention, because actually inattentive chanting is the cause of all the 10 apparats. Потому что вот эта вот невнимательность является причиной 10 аппаратов. Indivisos es lo que es todo lo contrario al canto sin atención, que es la causa de todas las ofensas al santo nombre. So now you can start to see the relation between archan and bhajan, that the 5 samskars of diksha cause the paramaikanti, complete attentiveness. If a person is chanting inattentively, they begin to make 10 types of namaparad, so they don't experience the spot dharma of the name. But if a person has paramaikanti from the 5 sanskars, attentiveness, then they can experience the spot dharma of the name, and it gives them access to the realm of bhajan. То есть вот мы можем видеть теперь связь арчана и баджана. То есть если у нас вот благодаря этим 5 самскарам есть вот эта полная сосредоточенность, тогда к нам приходит реализация от воспевания святого имени. А если нет, вот это у нас рассеянность постоянно, нету вот этих самскар у нас не реализованы, тогда от дикши, тогда, то есть мы воспеваем нам аппаратху, и реализации не приходят. El santo nombre provocan las 10 ofensas al santo nombre. Entonces, cuando uno obtiene este parama cántica, esta absorción completa, puede darse este spot dharma, y eso es la entrada a el bhajan. It's essential to enter into the experience of the spot dharma of name. Очень важно войти в вот эту спот дхарму святого имени. Это самое очень важно. Del santo nombre. Because service internally is not the activity of the mind, but it is one of the stages of the spurti of Nam. Nam, Rup, Gun, Parikar, Seva. It is the 5th manifestation of this spot of Nam, according to Srila Jiva Goswami's Bhakti Sandarbha. То есть, потому что вот это вот вечное служение, это просто не деятельность нашего ума, это результат вот этой споддхармы, это результат вот этих реализаций. Вот это вот вечное служение вечным спутникам, оно приходит только как результат духовных реализаций, духовных видений, а не просто вот как каких-то размышлений и спекуляций. Rupa, que es la forma, guna, cualidades, los asociados, y después el servicio. Entonces, en el quinto, así como lo dice Jiva Goswami en su Bhakti Sandarbha, la quinta etapa es servicio. Now, how to attain your spiritual body has been explained in the Brahma Samhita. Как получить духовное тело описано в Брахма Самхите. El cuerpo espiritual ha sido explicado en el Brahma Samhita. In verse 55. En el verso 55. Yam krodha kama sahaja pranayadi piti vatsalya moha guru gaura sevyavavai sanchintya tasya sadrishim tanum apurete govindam adipurusham tamaham bhajami. Here in the Brahma Samhita it is said that if someone will meditate
on Sri Krishna in a relationship of krodh, kam, pranay, vatsalya, gaurava, all these different types of relationships, then sadrishim, in the same way he's meditating, tanur apur ete, he will attain a body which exactly corresponds to the relationship upon which he's meditating. То есть там Entonces, говорится в соответствии с тем, на какое отношение с Кришной мы медитируем в нашей практике постоянно, то есть такие тела мы и получаем в результате от наших реализаций, которые приходят в этой практике. va a alcanzar su cuerpo espiritual То есть, имеется в виду dentro de esa relación en la cual está meditando. Мадури и так далее. So by chanting the holy name with a very strong desire for a particular relationship, then naturally one will achieve a corresponding spiritual form. То есть, когда мы воспеваем это имя с очень сильным целенаправленным желанием получить определенные отношения с Кришной, мы получаем соответствующее духовное тело. Va a obtener su cuerpo espiritual, su forma espiritual. So in the process of Diksha, when the Guru gives the Diksha mantra and then teaches one how to do jag, to serve the deity, by the process of serving the deity with the Diksha mantra, gradually, a strong samskara, impression comes of Vishesh Sambandha Gyan, one's particular special relationship with Krishna. То есть, когда мы получаем дикша мантру, духовный учитель нам это дает такую самскару, специальную самскару каких-то вот наших особых, уникальных отношений с Кришной. То есть от этого умонастроения с Кришной. Relación con Krishna, esto se le llama Vishesh Sambandha Gyan, una relación específica con Krishna. Она заключается вот в знании этих особых отношений. Now let us consider how just by serving the deity according to the vidhi, the rules and regulations, one begins to focus on a special relationship with Krishna. То есть, когда мы теперь заняты в поклонении божествам, мы концентрируемся на вот этом особом отношении с Кришной. Puede hacer que surja esta relación intensa, particular con Krishna. My Gurudev used to say it's a very wonderful thing that in our line, the method of Vaidhi Bhakti is not ordinary Vaidhi Bhakti because it exactly points towards the entrance of Raganuga Bhakti. То есть и Гурудев говорил, что в нашем пути Вайди Бхакти это не простой путь Вайди Бхакти, потому что в этом пути Вайди Бхакти указывается, то есть момент, когда мы входим в баджан. For example, before you remember Gayatri Mantra or before you do any puja, first you have to do Bhuta Shuddhi Mantra. То есть, например, перед пуджей или гайатри вы должны Буддашудхи мантру прочитать. Mantra, antes de servir a la deidad, uno debe hacer este Bhuta Shuddha mantra. Bhuta Shuddhi means the cleansing of your existence. Буддашудхи значит очистить свое существование. Bhuta Shuddhi quiere decir limpiar uno. Because generally we identify with the Pancha Mahabhut, 5 material elements of the body. But we have to give up that identification. То есть обычно мы себя отождествляем с Панча Махабхутом и 5 элементами, но мы должны оставить это отождествление. Abandonar estos 5 elementos. So I'm sure that you all know the Bhuta Shuddhi mantra. So before remembering Gayatri and serving the deity, then you'll have to say Naham vipro nacha narapati napi vaishana sudro naham vani nacha gridati no vanasto yativa kintu pradyan nikila paramananda purnamritadya gopivatu padakamalayo dasada sanudasaha. I am not a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra. I am not a Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha or Sannyasi. En este mantra, en este verso, perdón, estamos viendo que se dice, yo no soy ningún... Kshatriya. But rather, there is one very beautiful shining ocean of rasa, and his name is Gopinath Krishna.
Pero en cambio hay un océano Существует один очень прекрасный океан Радхи, раса это Гопинат Кришна. Dasanudasaha. А я являюсь y yo soy Даса, su Даса, das, Нудаса. anudasaha, quiere decir So sucio. here Das is mentioned 3 times. Здесь Дас Aquí упомянут das, трижды. esta palabra ha sido mencionada 3 veces. So first Das, the best and foremost of all those who serve Krishna, that means Srimati Radhika. Первый Дас, это entonces который ese- лучше всех служит Кришне, это Шримати Радhika. Sirve más íntimamente y superiormente es Srimati Radhika. And then after that, the next most senior are Lalita, Vishaka, Chitampaklata and the Astasakis. И следующий это Аштасаки, это Лалита, Вишака, Чампакалата и так далее. Vishaka, todas las главной 8 группе. sakis. And then in the hierarchy of the authority, the next level is Rupa Manjari and the maidservants of Radhika. И следующий это Рупа Манджари, служанки Радхики. Rupa Manjari y todas las Следующий в Manjari. иерархии. So as Rupa Manjari is serving under the guidance of Lalita Saki, serving Srimati Radhika, who is serving Krishna, this is the meaning of Das, Das, Anudasaha, 3 levels of Das. То есть, и как вот Рупа Манджари, она служит Шримати Радхике, вот это вот третий уровень слухи. Мы слуги вот этой Рупы Манджари, получается. Este es el significado de das, das, anudasi. So we have to remember this before everything that we do in the path of Archan. На Entonces пути tenemos- Арчана мы должны помнить об этом все время, что бы мы ни делали. Then, if you are doing Archan, you have to pray to your Gurudev. Y si estás haciendo archan, И debes затем мы молимся Шрила Гурудеву. Gurudev. So in Vaidhi Bhakti, in the Archan Padati of the Gaudiya Vaishnavas, the prayer to Guru is Tvam Gopika Vrishvarestanayanti Kesi Sevadikani Garoni Japada Padme Dasyam Pradaya Kurmam Prajakananesi Radhan Risevana Rasai Sukhinim Sukhabdo. Oh Gurudev, you are very near and dear to the lotus feet of the daughter of Vrishabhanu Maharaj. И затем, то есть на пути Арчана мы молимся Гурудеву. О, Гурудев, ты так близок к дочери Вришабхану Tú Махараджа. eres muy querido y cercano a la hija de Vrishabhanu Maharaj. And you have the adhikari, the authority over so many beautiful services to the lotus feet of Radhika. И у тебя есть адикар совершать очень множество различных служений Шримати Радхике. Servicios a los pies del loto de Srimati Radhika. So, Gurudev, please bestow upon me this opportunity. Гурудев, пожалуйста, пролей на меня вот эту, дай мне эту милость тоже, дай мне эту квалификацию. Into the ocean of happiness, in the rasa of service to the lotus feet of Radhika in the Nikunjas of Vrindavan. То есть помоги мне Oh, войти в этот permítame океан расы, inundarme, ahogarme en este océano de raza de felicidad служение y en Радхики el в servicio a los ее pies del loto de сокровенных книжах. Srimati Radhika. So in this way, when you do archan, first you worship Guru, then Gauranga, then Radha and Krishna. И Y затем, entonces, de esta forma, cuando estás haciendo archan, primero adoras a Guru, luego a Gauranga y luego a Radha Krishna. But see, if one is following Diksha, Vidvat Rudi Diksha, then all the nourishment of a very particular relationship with Radha Krishna is going on. То есть, если вы следуете этой Видвадрудхи Панчана Дикши, то есть вот эти отношения с Рада Кришной, с вот этим Иштадеватой нашим, он все время подпитывается. Pasión. So if a person is undergoing Diksha in the proper way, Vidvat Rudi Diksha, then they are not confused about which way to go. It is they know exactly which direction to go. And if they'll continue to follow that, the spurti of their identity will gradually come by the power of the holy name. То есть, когда вот преданный следует этой Видвадрудхи Дикши, он не рассеян, то есть каким путем ему идти, то ли там Джаганатхи, то ли еще кому-то поклоняться. Он четко знает, то есть кому поклоняться, в каком умонастроении, и он идет этим путем вот под четким руководством Гурудева. Tener un esfurti de Krishna también con el santo nombre. In our Gaudiya tradition, after serving Radha and Krishna,
then you have to pray the Padya Panchaka and the Gyapti Panchaka. There are two groups of 5 prayers. То есть мы в нашей пути бхакти должны молить, там 2 молитвы какие-то, 2 группы по 5 молитв. The Panchaka means 5. So one is called Padya Panchakam, 5 verses called Padya Panchakam, and 5 verses called Vigyapti Panchakam. Entonces hay 5 tipos de 5 versos dentro de 2 группы молитвы, то есть по 5 молитв каждая. Y dentro del Vigyapti Panchaka, que son otros 5 versos de oración. Yes. So in the Padya Panchakam, one of the verses there, it is said, Tavasmi Radhika Nata Karama Mana Manasagira Krishna Kante Tavaivasmi Yuvam Eva Gatir Mama. Tavasmi Radhika Nat. Oh, you are who are the prana of Srimati Radhika, that is Krishna himself. Oh, I am yours by my body, mind and words. Y entonces en esta primera oración del prana Radhiki, это обращается Кришна. Я твой. ¿Quién es el prana de Srimati Radhika? Y ese es Krishna directamente. Oh, yo quiero ser tuyo por cuerpo, mente y palabras. Krishna Kante Tavaivasmi. Oh, the greatest lover of Krishna, Srimati Radhika, Tavaivasmi, I am yours. О, величайшая, как это, возлюбленная Кришны, я твоя, я твой. Srimati Radhika. Yuvam Eva Gatir Mama, the two of you, you are my only refuge. Двое являетесь моим единственным прибежищем. The ecstasy of Radha Dasyam. Este es el éxtasis de sentir este Radha Dasyam. Then, among the 5 prayers of the Vigyapti Panchakam, one of the verses is Govinda Valabhe Radhe Prate Tamaham Sada Tadiyam Iti Janatu Govindo Mam Tvaya Saha. Oh Govinda Vallabha, beloved of Govinda. Oh Govinda Vallabha, amado de Govinda. This is O Pratayam Tvam Aham Sada. I am begging you again and again, forever, always. Я молюсь тебе снова и снова все время. Orando siempre, por siempre, eternamente. Tadiyam iti janatu Govinda mam tvaya saha. May you and your beloved Govinda accept me and consider me to be yours. So one verse was saying, O Radha Krishna, I am yours and I give myself to you. And this verse is saying, Oh Radha Govinda, you accept me and say, yes, yes, you are mine. То есть первый стих, о котором мы говорили, он говорил о том, что «О Рада Кришна, примите меня своим слугой», а второй стих говорит «О Рада Говинда, пожалуйста, сделайте так, чтобы я был ваш». Dios, y en otro verso se dice «Yo soy de ustedes». Then the next verse of the Vigyapti Panchakam, one at the end of doing the puja, you should say Radhe Brindavanadishe Karunamrtavayini Kripayani Dapadabdya Dasamayam Pradiyatam. И последний стих. Oh Radhika, O Queen of Vrindavan. О Радика, царица Вриндавана. Y entonces uno al final de la puja, una oración dentro de este Vigyapti Panchaka que dice Oh Radhika. Karunamrtavahini, you are like a river of compassion. И подобно реке сострадания. Kripayani Japadabja Dasamayam Pradiyatam. Oh Radhika, be merciful to me and bestow upon me Dasyam, Radha Dasyam, the service of your lotus feet. О Радика, будь милостив ко мне и позволь мне служить твоим лотосным стопам. Servicio a tus pies de loto. So in this way, when the devotee receives Diksha and then is engaged by his guru in archan, in accordance with Vaidhi Bhakti, but in that Vidhi, all these prayers are there which make a one-pointed focus on one Vishesh Sambandha, special relation with Radha and Krishna. То есть таким образом мы можем видеть, как вот на вот этом пути Вайди Бхакти, в Арчане, все наши молитвы, они направлены, то есть на одну цель. И то есть так вот под руководством Гурудева мы подходим к этой одной цели.
no le ayudan a enfocarse exclusivamente y desarrollar un Vishesh Sambandha, una relación específica con Radha y Krishna. So in summary, what we're discussing today is that for the Kanishta Adhikari, it is not a case that he should not know anything about his goal of life. And it is also not the case that he should be force-fed many confidential things about his Swarup. But rather, the actual process given by our acharyas is by Harinam and Diksha. When Diksha is Vidvat Vudi Diksha, followed exactly according to the Shastra, then his Sambandha Gyan, knowledge of relation with Krishna, is growing day by day by day, and gradually will become concentrated, and the sport dharma of the holy name will give a chance for the internal service. То есть, подводя итог сегодняшней лекции, мы должны понимать, что не так, что то есть у нас вообще никакого нет понимания о духовном пути, о всех этих эзотерических вопросах в нашем духовном пути. С другой стороны, это не так, что то есть мы слушаем неподготовленный, с сердцем полным анарт о каких-то очень сокровенных вещах. Нет, то есть благодаря Дикше, благодаря Харинаме, под руководством духовного учителя, то есть Видвадрудхи Харинаме, Дикше, к нам приходят истинные духовные реализации. Va a permitir tener concentración fija en una relación específica con Krishna, y así en esta concentración profunda y con el poder del spota, del santo nombre, nosotros vamos a poder entrar a un servicio interno. As the devotee is progressing, sometimes he should hear very sweet katha of the pastimes of Radha and Krishna, and to also nourish. So along with in Vidvadrudi Diksha, there is also Sadhu Sangha and Harikatha is also nourishing the Sambandha Gyan. То есть наряду с Харинамой и Дикшей у нас должна быть еще Садхусанга и Харикатха, которая подпитывает нашу Самбандха Гьяну. То есть это должно быть постоянно, это как часть этого процесса. Vidvadrudi Griti, este Diksha, también el Sadhu Sangha y el Harikatha son para nutrir esa relación específica del devoto con Krishna. Yeah. Oh, he may hear how Rupa Goswami is sitting in Vrindavan and chanting the holy names. O quizás quieran escuchar cómo Rupa Goswami está sentado en Vrindavan y está cantando sus santos nombres. And praying. Y está orando. Oh, Tvam Pratsadena Murirat Chavina Pidaya Manjira Mukta Charnam Chavidaya Devi Kunjay Brajendra Tanayasika Virajamane Tam Kada Pramuditam Abhisara Isye. Oh, it's evening time and it's become a dark moon night. Это вечер, это En este verso dice Rupa Goswami, ya está anocheciendo y se está aproximando la luna nueva, la luna oscura. Srimati Radhika is in her mother-in-law's house in Yavat. Y Шримати Радхика в доме свекрови в Явате. She is very eager to escape in the middle of the night to go to meet with Krishna. Она очень хочет сбежать ночью, чтобы встретиться с Кришной. Encontrarse con Krishna en medio de la noche. But if she will sneak out, then her ankle bells will ring and wake up her mother-in-law. Но если она сбежит, то ее ножные колокольчики зазвенят и проснется ее свекровь. When will I have the chance to be her maidservant and take a very soft cloth and wrap it around her ankle bells and tie it so that they don't jingle when she's sneaking out from the house? Когда же я буду ее служанкой, я обвяжу ее вот эти колокольчики мягкой тканью, чтобы они не звонили, когда будет убегать со своего дома. Apretar estas tobilleras para que cuando ella se esté escapando de ese lugar no suenen y entonces no se despierte su suegra. Oh, Srimati Radhika's body is shining with the golden effulgence. When will I take a dark blue cloth and cover her so that she can cover herself and escape without anyone in the village seeing her going into the forest at night? Когда же у меня будет шанс послужить Шримати Радхике, ее тело излучает очень яркое золотое сияние. Я окутаю в темную
ткань, чтобы она могла незамеченной выйти из деревни среди ser ночи. visto, pueda ser vista en la villa y pueda encontrarse con Krishna. In the meantime, Shama Sundar, he's waiting in a beautiful kunj on the bank of Jamuna. А Шьяма Сундар ждет ее в назначенное время на берегу Ямуны. En un kunja, perdón, a He orillas del himself is Yamuna. decorating the kunj with flowers, waiting for Radhika to arrive. Он Él очень mismo está- красиво украсил эту кунджу цветами в ожидании Радхики. Para que Shrimati Radhika llegue. If he hears a bird moving in the trees and the leaves make a sound, he thinks, oh, she's coming, and he comes outside of the kunj and looks around to see if she's here. And then when he realizes, oh, it's just some birds, then he goes back in to complete his decorations. He thinks, I've got a little more time to prepare everything. Вот так он украшает эту комнату цветами, когда он слышит, что какая-то птичка пролетела или там листочек упал, он вбегает и смотрит, может, Радика идет. Когда он видит, что это птичка, тогда он возвращается и думает, о, у меня еще есть немножко времени, чтобы подготовить для встречи это место. Tengo más tiempo para decorar el kunja antes de que ella llegue. Oh, when will I guide Radhika through the forest at night? But not bring her to the place where Krishna is waiting, but bring her to a very beautiful Kunj Bhavan, one pavilion just nearby. Когда же послужу Радыке и приведу ее не в то место, где Кришна ждет, а приведу ее в очень красивый павильон, который находится неподалеку. No llevarle directamente a donde está Krishna, en ese kunja Krishna esperando por ella, sino llevarle a un kunja bhavan, a otro lugar. And then leaving Radhika there, I will go to Krishna. Y Я dejando оставлю Радику там, я уйду к Кришне. Krishna. And Krishna will see me and say, oh, where is Radhika? И Кришна И- спросит, где же Радика? Krishna va a decir, oh, ¿dónde está Radhika? And I'll say, I very much regret to inform you that tonight Shrimati Radhika could not escape from the house. И я скажу, что я вынуждена сказать, что Шримати Радике не удалось сегодня сбежать из дома. And see Krishna, overwhelmed with loving separation, will fall to his knees. Ah, alas, alas. И Кришна, поглощенный этой разлукой, упадет на колени, закроет глаза и будут плакать. Вот так, Oh, qué pena. алас, алас. And then, seeing Krishna, his deep attachment for Radhika, my heart will become very pleased. And I'll say, oh, Sham Sundar, I was only joking. Come with me, she's nearby. И я скажу, что когда увижу вот эту глубокую любовь его к Радике, я скажу, Шьяма Сундар, я просто пошутила, пойдем со мной. Ven conmigo. Then see Krishna will laugh that I was tricked him and played with him like a puppet. И Entonces- Кришна будет смеяться, что я играю с ним как с куколкой. A un títere. Then I will bring Krishna by the hand to the kunj of Radhika. И я отведу Кришну за ручку в кунджу Радики. Kunja donde está Radhika. Oh, when will that day be mine? О, когда Oh, же ¿cuándo этот ese день día настанет? será mío? So Srila Rupa Goswami Pad is chanting Harinama and crying and weeping for service in this way. И Шрила Entonces, de Рупа esta forma- Госвами, он молится и плачет о служении таким Este образом. servicio. And hearing this, we are bowing down to Rupa Goswami. From 1,000 miles away, we are so far away, but we're bowing down to Rupa Goswami. Please be merciful to me and bless me with such a seva avilas, the desire for service, like you, following you. И слыша вот эти молитвы, мы молимся издалека Рупе Госвами ему и молимся его о Сева Абиласе, о этом вот страстном желании служить. Таким же Oh, образом. Rupa Goswami, por favor, sé misericordioso conmigo y dame esta seva vilas, este deseo intenso de hacer seva. So, serving the deity every day with according to the vidhi, which is very one-pointed in one mood. And in sadhu sangha, hearing sweet harikatha, gradually one's desire becomes stronger and stronger. One gives up all offenses to the holy name and inattentiveness, and then the sports dharma of the holy name manifests, and gradually, Nam Prabhu will give your swarup.
Так, и следуя этой Видвадрудхи дикши, мы поклоняемся каждый день божествам в арчане. И также наша вот эта дикша, наша эта Вишеш Самбандха, она постоянно подписывается Кришна Катхой, то есть которую мы слушаем от продвинутых преданных. И так постепенно, то есть мы избавляемся от склонности, от невнимательности, и растет наша вот сосредоточенность, и мы избавляемся от оскорблений, и постепенно приходит духовная реализация. Va a manifestar su Spot Dharma y Nam Prabhu va a manifestar nuestra forma espiritual. Yes, yes. So this is the process. Don't try to jump up artificially. But if we follow this process with great humility and surrender under the guidance of the Sadhguru, then the nectar we don't have to reach up to the nectar will come down and descend to us. Y entonces, мы не должны стараться как-то искусственно прыгать куда-то, то есть если мы будем следовать этому процессу, очень авторитетному процессу, то сам этот нектар снизойдет на нас. Vamos a ni siquiera ir por ese néctar, sino naturalmente, automáticamente va a llegar a nosotros ese néctar. Yeah. So in this way we have tried to give an overview of this subject, archan and bhajan, and how it relates to attaining our eternal services. Итак, вот Entonces, de esta forma hemos brindado вот un эти процессы panorama арчан и баджан, и как они la соотносятся с relación нашим al archan вечным y al служением. bhajan y cómo uno puede obtener su forma, alcanzar su forma espiritual. So I offer my pranam to all the devotees. Especially I'm thankful to Navita Dasi for giving a very beautiful and accurate translation. Y agradezco que todos los devotos estén aquí presentes en esta clase.